Assalamualaikum. This is Firoza Khatun, lecturer in English BM section from the High School and College, Shathia, Pabna. My dear students, welcome to the online class arranged by Sonda High School and College. My dear students, how are you? I hope you are well by the grace of Allah. I am also well. Today I will discuss about right from a verb. Now let's start. My dear students, look at the board. Right from a verb. Right means সঠিক. সঠিক. From মানে root of এর. verb মানে verb বা ক্রিয়া. রাইট ফ্রম ভার্ব মানে ক্রিয়ার সঠিক রূপ বা ভার্বের সঠিক রূপ. রাইট ফ্রম ভার্বের আমাদের ভার্বের সঠিক রূপটি লিখতে হয়. There are some rules of right from verb. Rule number 1. Sentence A. Universal truth. চিরন্তন সত্য. Habitual fact. অভ্যাসগত কর্ম. বুঝালে. তা present indefinite tense হয়. টেন্স হয়. প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স মানে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে মূল ভার্বের সাথে এস বা এস যোগ করতে হয়. সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবে মূল ভার্ব এর সাথে এস বা ইএস যোগ করতে হয়. ফর এক্সাম্পল, the sun rise in the east. মানে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে. যেহেতু the sun থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে মূল ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করতে হবে. তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, মূল ভার্বের সাথে কি যোগ করতে হবে? এস. Can you understand, my dear students? Rule number 2. সেন্টেন্সে অতীত নির্দেশক ওয়ার্ড যেমন yesterday, last month, ago ইত্যাদি থাকলে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে. মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে. Dear students,
ইউ নো মূল ভাবে পাস্ট ফর্ম হবে, তার মানে যে এই টেন্সটা হবে হলো পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। ফর এক্সাম্পল, হি here yesterday। দেখো সেন্টেন্সে yesterday আছে, তাই আমাদের এই যে মূল ভাবটা কোন ফর্ম হবে? কোন ফর্ম হবে স্টুডেন্ট? পাস্ট ফর্ম হবে। কামের পাস্ট ফর্ম কি আমি জানি, তোমরা সবাই জানো। কামের পাস্ট ফর্ম came। Can you understand, my dear students? Rule number 3. Sentence A, recently, just now, already, yet, ever ইত্যাদি থাকলে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। পারফেক্ট টেন্স হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ নো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে প্রথমে সাবজেক্ট হবে, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভ বা হ্যাজ, তারপরে মূল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল। ফর এক্সাম্পল, here recently, dear students, here recently, so sentence will be present perfect tense। he কোন পারসন dear students? he থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাই কি হবে? has। তারপরে মূল ভার্বের কোন ফর্ম হবে? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, কি হবে? কাম। here recently, can you understand, my dear students? Rule number 4, sentence A, say while প্রথমে থাকলে এবং তার এবং এরপর যদি ভার্ব থাকে তবে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, while দ্বারা যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে while এর পরে যে ভার্ব থাকবে তার সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, while walk in the garden, a snack
beat him. Dear students, look. সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে? while দিয়ে। তারপরে আছে মূল ভার্ব। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। তাহলে হলো কি? while walking in the garden, a snake bit him. Rule number 5. while এর পরে or যদি সাবজেক্ট থাকে তবে সেন্টেন্সটি past continuous tense হয়। past continuous tense হয়। past continuous tense হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট সাবজেক্টের পর সাহায্যকারী ভার্ব was oblique were যোগ মূল ভার্ব প্লাস আইএনজি হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, while এর পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে এই সেন্টেন্সটি তোমাদেরকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে হবে। তার মানে তোমাদের সাবজেক্টের পরে সাহায্যকারী ভার্ব was বা were দিতে হবে, তারপর মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে। যেমন while he walked in the garden, a snake beat him. My dear students, দেখো while এর পরে একটা সাবজেক্ট আছে, তাহলে আমাদের এই সেন্টেন্সটা হবে কি? পাস্ট কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সটা তোমাদেরকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে পরিণত করতে হবে। তাহলে কি করতে হবে? while he was walking in the garden. While he was walking in the garden, a snake bit him. Can you understand, my dear students? এখন rule number 6. Sentence A যদি it is high time it is time থাকে এবং এরপর যদি সাবজেক্ট থাকে তবে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম করতে হবে। My dear students, it is high time সেন্টেন্স যদি তোমাদের শুরু হয় it is high time বা it is time দিয়ে, তাহলে সেন্টেন্স মানে যে ভার্বটা থাকবে তোমাদের সেই ভার্বের পাস্ট ফর্ম করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, it is
It is high time we change our bad habits. Dear students, সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে ইট ইজ হাই টাইম দিয়ে, তাই ব্র্যাকেটের মধ্যে যে গুণ ভাগ থাকবে তার কোন ফর্ম করতে হবে? কোন ফর্ম? ডিয়ার স্টুডেন্ট, পাস্ট ফর্ম। রুল নাম্বার 7, সেন্টেন্সে যদি one of every দ্বারা যুক্ত হয় তবে ভার্ব এর সিঙ্গুলার রূপ হয়। সিঙ্গুলার রূপ হয় মানে সিঙ্গুলার ফর্ম হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, সেন্টেন্সে যদি ওয়ান অফ এভরি থাকে, সেন্টেন্সে যদি ওয়ান অফ বা এভরি থাকে, তাহলে যে ভার্বটা হবে তার হলো সিঙ্গুলার ফর্ম হবে। তার মানে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত করতে হবে। One of the boys to be মানে এখানে হলো তোমাদের টু বি ভার্ব মানে তোমাদের হলো অক্সিলারি ভার্ব হলো am, is, are, was, were, এগুলো তোমাদেরকে বসাতে হবে। যেহেতু এটা হলো প্রেজেন্ট ফর্ম, তাই তোমাদেরকে কি বসাতে হবে? সিঙ্গুলার ফর্ম মানে কি এখানে কি বসাতে হবে? is one of the boys is present here.